morning, one and all. Today, we will start our lectures on block number 3, reading and writing. നമുക്കറിയാം, in the case of communication, there are 4 basic skills: listening, speaking, reading and writing. ഇവിടെ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്കിൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇൻ ആ ലൈഫ് സ്പാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലാണ് ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി സ്കിൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദെൻ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ 2 സ്കിൽസ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്കിൽസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 3 highlights 2 skills, reading and writing. അപ്പൊ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 3 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. In the block number 3, there are 4 units. Like, okay, unit number 1, the reading skills. Unit number 2, vocabulary development. Unit number 3 discusses the writing skills, some basic guidance. Then the unit number 4, the language of formal letters. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 3 കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 4 യൂണിറ്റുകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റ് നമ്പർ 1, the reading skills. Let us start with the unit number 1, the reading skills. Okay, the unit number 1 discusses the following topics. First one, reasons for reading. Second one, reading process. Third topic, strategies used by good reader. Then the characteristics of reading. Then levels of meaning. Then reading problems. These are the topic that we have to discuss in the unit number 1. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നമ്പർ 1 റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് 3 ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി റീഡിംഗ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, ദെൻ റീഡിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽസ് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ്. നമുക്കറിയാം, ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം or Bengali. In any language, reading is one of the most important skills. This is an important activity in our daily life. നമ്മളെ അക്കാഡമിക് ലൈഫ് ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ, ഫോർമൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ, റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. റീഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. റീഡിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഏർലിയർ ഫ്രം ദി സ്കൂൾസ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സ്കൂൾസിനെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ, ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഈ ഒരു റീഡിംഗ് സ്കിൽസ്. വി റീഡ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസ്, ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് വായിക്കാറുണ്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, മാഗസീൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉള്ള റൈറ്റപ്പുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസിനുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ലെറ്റ് us discuss the first topic, reasons for reading. അപ്പൊ നോക്കാം ഏതൊക്കെ റീസൺസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. The following are the reasons for reading in a daily life. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓർ അക്വയറിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് അക്വയർ നോളജ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇൻഫർമേഷൻ നേടിയെടുക്കുക, ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് നോളജ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ. Everyone has a purpose behind the reading. Sometimes we have to get knowledge to sort out എ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോളജ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. എന്തിന്? ടു സോർട്ട് ഔട്ട് എ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സം ടൈം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ആൻസർ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുപോലെ തന്നെ സം ടൈം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സം ടൈംസ് റീഡിംഗ് ക്യാൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ക്യൂരിയോസിറ്റി
of knowing about something. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോളജ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു ആൻസർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടു സോർട്ട് ഔട്ട് എ പ്രോബ്ലംസ്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ നീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അല്ലെ? മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് നീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് പല ലൈഫിലും, അല്ലെ, അത് അക്കാഡമിക് ലൈഫ് ആവട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആവട്ടെ, പിന്നെ ഇല്ല ഏത് ലൈഫ് ആവട്ടെ, പലപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാംസ് എഴുതുകയാണ്, അല്ലെ, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം, PSC ആവട്ടെ, UPSC ആവട്ടെ, ഇനി എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആവട്ടെ, ഇവിടെ ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അല്ലെ? അപ്പം മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് എന്ത്? നീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. എപ്പോഴാണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്? ദ ടൈം വി ഹാവ് ടു റീഡ്. അല്ലെ? ദ നീഡ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് അനദർ റീസൺ ഫോർ റീഡിങ്. We need instructions in order to perform some tasks in our workplace or in our daily life. നോക്കാം, തേർഡ് റീസൺ, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് മെസ്സേജസ്. അല്ലെ? അപ്പൊ അനദർ റീസൺ ആണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻസ്. ഒഫീഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, മെമ്മോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ, റിപ്പോർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെ? അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒഫീഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അനദർ റീസൺ ആണ്. യൂഷ്വലി letters are written between different offices, government departments, autonomous bodies, and semi-government bodies to communicate each other. അപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ്, ഓഫീസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തില് ലെറ്റേഴ്സും മെമ്മോസും ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മെസ്സേജ് ഈസ് അനദർ റീസൺ ഫോർ reading. The fourth one, we read in order to understand timetables, programs, announcements, notices, and menus. മറ്റൊന്ന് to understand timetables, അല്ലെങ്കിൽ program schedules, അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ announcements, notices, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. We also read to understand advertisement as well. Then fifth one, we read if we want to know what is happening and what has happened. അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ, അല്ലെ, ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻ. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അല്ലെ, എവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, മാഗസീൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ്, അല്ലെ, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ, അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ, കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ സിക്സ്ത് വൺ, അനദർ റീസൺ ഫോർ റീഡിങ് ഇസ് ദ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓർ എൻജോയ്മെന്റ്. അല്ലെ? മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്, എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഹാപ്പിനെസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെ? നമ്മൾ നോവൽസ് വായിക്കാറുണ്ട്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, അല്ലെ, പൊതുവെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് പ്ലഷർ, ഹാപ്പിനെസ്, അല്ലെ, എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അനദർ റീസൺ ഫോർ റീഡിങ് ഈസ് ദി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് and enjoyment. We read a wide variety of short stories, novels, songs, and poems in order to get aesthetic pleasure or happiness or excitement. അപ്പം there are 6 reasons for reading. ഏതൊക്കെയാണ്? First one, for acquiring knowledge or information. Second one, to need of instruction. Third one, to understand official correspondence and friends messages. Then to understand timetables, programs, announcement, notices, menus. Then fifth one, to know what is happening, then what has happened. Okay, the next one, another reason for reading is the excitement and enjoyment. അപ്പൊ ഇത്രയാണ്, these are the 6 reasons for reading in our daily life. Anyway, now let us stop here. Have a nice day.